హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పింకువర్ను. నిన్న వీడియోలో మనము అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఎక్సర్సైజ్ 12.1 టు 1 to 5 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఈరోజు 6 to 10 క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ చాలామంది నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు, బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే కొద్దిగా కామెంట్ కూడా చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో లెట్ స్టార్ట్. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఫాలో మీ and subscribe my channel. So let us go to the problem. 6. Suppose you are shooting an arrow from the top of the building at an height of 6 meters to a target on the ground, an angle of depression 60 degrees. So what is the distance between you and the object? So I already చెప్పాను, the solution method. First you need to understand the question. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని you need to draw the diagram. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయగలిగితే మనకి 50% సొల్యూషన్ మనకు వచ్చేసినట్టే. ద జస్ట్ థింగ్ ఈస్ విచ్ రేషియో ఈజ్ అప్లికబుల్ అని చూసేసి సాల్వ్ చేసేయడమే. సో చూస్తున్నారు కదా, యు ఆర్ షూటింగ్ అన్ ఆరో ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అండ్ ఇట్స్ హైట్ ఈజ్ 6 meters. అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, దాని హైట్ వచ్చేసి 6 meters ఉంది. ఓకే, దిస్ లెట్ us టేక్ దిస్ ఇస్ ద బిల్డింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 6 meters ఆఫ్ హైట్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ వాట్ ఈజ్ టార్గెటింగ్ ఏ ఓకే పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ నుంచి గ్రౌండ్ మీద, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రౌండ్. సో గ్రౌండ్ మీద ఉన్న ఒక పాయింట్ టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో టార్గెటింగ్ లైక్ దిస్, ఫ్రమ్ ది లైక్ దిస్ ఈస్ టార్గెటింగ్. దెన్ ఓకే, విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ మీన్స్ యాంగిల్ మేడ్ ఆన్ ది టాప్. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే మనకు తెలుసు, యాంగిల్ మేక్ విత్ ద గ్రౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. బట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇచ్చారు. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే మనము ఒక టాప్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ నుంచి ఒక గ్రౌండ్ మీద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ను చూస్తే ఆ యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటారు. అయితే మనం ఎప్పుడైతే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్గా పెడతారు. బట్ దట్ ఈస్ అ రాంగ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. అక్కడ కాదు, మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచి ఒక ప్యారలల్ లైన్, మన ఐ విజన్కి ఒక ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసుకొని, లైన్ ఆఫ్ సైట్ మనం ఉన్న ఐ లెవెల్కి ఒక ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసుకుని చూస్తే, సో అక్కడి నుంచి చూస్తుంటే, సో ఈ వేలో చూస్తుంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంగిల్. this okay, this part represents the angle of depression, that is 60 degrees, not this one. Don't take at any cost this one as a angle of depression. ఓకే, దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటారు. అంటే మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచి మన ఐ లెవెల్కి ఒక ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసుకుని, ఓకే, అక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడ చూస్తున్నాం, కిందకు చూస్తున్నాం, డౌన్ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నాం. అంటే ద యాంగిల్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్ టు హియర్. సో ఈ పార్ట్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం. ద యాంగిల్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, రైట్? సో మనం దాన్ని ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్గా మార్చుకోవాలి. దానికోసం ఏమంటున్నామంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్, దిస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ద ప్యారలల్ లైన్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ప్యారలల్ లైన్ వస్తుంది, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ అవుతుంది. దిస్ కాల్డ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్. దెన్ దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ 60 degrees వచ్చేస్తుంది మనకి. సో అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇట్లా లొకేట్ చేసుకున్నాం. సో మనకు తెలుసు ఆటోమేటిక్గా రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ what is distance between you and the object. You are here, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ టార్గెట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నాం, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. దాని డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి సమ్ ఎల్ అనుకుందాం ఆర్ సమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో నౌ వి విల్ రీడ్. సో నౌన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, నౌన్ టు అన్నౌన్ రిలేషన్. సో మనకి ఒక రేషియో రావాలి. సో ఫర్ 60 degrees this is called the side opposite to the 60 degrees. The side opposite to the 60 degrees is opposite side, and for the 60 degrees this is called the adjacent side, right? Adjacent side. Opposite to right angle, the side opposite to right angle is called hypotenuse. సో మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అపోజిట్ ఇచ్చారు, మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది హైపోటెన్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎల్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ రైట్ ద రిలేషన్ opposite to hypotenuse is called what? Opposite to hypotenuse, sine ratio. Sine, what is the angle made here? 60 degrees. 60 degrees is equal to, okay, opposite value sine 60 is √3/2. Sine 60 is √3/2 is equal to 60 degrees opposite is 6 meters by hypotenuse is, we don't know, we have to find out, that I'll take L. Let us take the cross product. So √3L is equal to 6 2s are 12. L is equal to 12/√3.
So let us rationalize the denominator by multiplying numerator and denominator with root 3 and root 3. Then 12 root 3 comes by root 3 into root 3, 3 comes. 3 ones are, 3 fours are. Therefore, L is equal to 4 root 3 units or meters. So the distance of the object from the top of the building నుంచి కిందకు టార్గెట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది మనం చూస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ 4 meters, 4 root 3 meters ఉందంట. Okay, this is the solution. I hope you understood. Next question, 7th one. An electrician wants to repair an electric connection on a pole of height 9 meters. He needs to reach 1.8 meters below the top of the pole to do repair work. What should be the length of the ladder which he should use when he climb at the angle of 60 degrees with the ground? So what will be the distance between the foot of the ladder and the foot of the pole? Okay, so actually if you read the question, an electrician wants to repair an electric connection of the pole height 9 meters, which means there is a pole of 9 meters. 9 meters pole is there. Okay, I'll draw here. There is a 9 meters pole height is there. 9 meters pole. Okay, and he has to reach 1.8 meters below the top of the pole. So in this pole, he has to reach 1.8 meters below, means from the top of the pole. 1.8 meters. Here he has to place the ladder. From here to this point, he has to place the ladder to repair the electrical connections. Okay, he is going to place the ladder like this. Ladder is always slant, right? He is placing like this ladder. Okay, then what should be the length of the ladder which he should use? So what is the length of the ladder? We don't know. Length of ladder, we take some x. Okay, we should, when he climbs it with an angle of 60 degrees with the ground. So it is the ground. So on the ground, what is the angle he is making with the ladder? It is the 60 degrees. 60 degrees. Okay, so what will be the distance between the foot of the ladder and the foot of the pole? This is the ladder, it's foot of the ladder, this is the foot of the pole. In this between, what is the distance? What is the distance between these two? Okay, we'll take this one as distance d. Okay, x and d we need to find out. Understood, friends? ఓకే, క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? ఏమన్నారు, పోల్ 9 మీటర్స్ ఉంది, అయితే ల్యాడర్ని 1.8 మీటర్స్ బిలో ఒక పోల్కి వేసుకోవాలంట. అక్కడ నుంచి ల్యాడర్ అనేది లొకేట్ చేస్తే అది గ్రౌండ్తో 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. అయితే ఆ ల్యాడర్ లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి అండ్ రెండిటికి గ్రౌండ్ మీద ల్యాడర్ యొక్క పొజిషన్కి అండ్ ద పోల్ యొక్క పొజిషన్కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, let us solve it. So see here, for this one I am going to write the given information. Okay, yes, I have written the statements from the given. Height of the pole is 9 meters. Total length height of the pole is 9 meters. Ladder located distance on the pole where it is located 1.8 meters below, which means 9 minus 1.8 is equal to 7.2 meters will come. That means this distance, this height is 7.2 meters. Right? Next, length of the ladder asking to find out, that we have taken as x. Distance between the foot of the pole and the ladder, this is called d. Okay, let us find out. So to find this one, first I want to find out d value. So I will make the relation with respect to 60 degrees. This is called adjacent. Okay, this is called opposite. This is called hypotenuse. Right? Opposite of 90 degrees is hypotenuse. So I'll make the relation to find the d value. Opposite to adjacent. Opposite to adjacent. Opposite to adjacent. Relation is nothing but tan theta. Tan 60 degrees is equal to, tan 60 is root 3. Tan 60 is root 3, right? Root 3. So opposite value is what? 7.2 meters, because it is placed 1.8 meters below, right? That's why the length is 7.2 meters. Opposite is 7.2 meters by adjacent is d meters. Okay, adjacent is d meters. Now take cross product. If you take cross product, d into root 3 is equal to 7.2. d is equal to 7.2 by root 3. So rationalize the denominator, root 3 by root 3. Then you will get here 7.2 by root 3 by 3. 3 ones are, 3 2s are 6, 4s are, so 2.4. So the distance d is equal to 2.4 root 3 meters. This is
2.4 root 3 meters. 2.4 root 3 meters. We got it, right? Next, we will find out x value. We will find out x value. How to find out x value? With respect to the 60 degrees, we'll make a relation either these two or these two. Choice is yours. So I'll make the relation between these two. So for 60 degrees, this is called adjacent, this is called hypotenuse. So adjacent to hypotenuse. Adjacent to hypotenuse is called cos ratio. Cos, the angle made by that is 60 degrees. Cos 60 is nothing but, we know cos 60 is 1 by 2. 1 by 2, right? Sin 60 is root 3 by 2. Therefore, cos 60 is 1 by 2. So, adjacent is what? 2.4 root 3 by hypotenuse is x. Let us take the cross product. X equal to, we'll take the cross product, x equal to. So, 2.4 root 3 into 2. X equal to. So, 2 2s are 4. 2 4s are 8. Root 3 meters. 4.8 root 3 meters. If you want, you can change into decimal. 4.8 into root 3 value is 1.732. If you take the product, you will get the answer. So, question number 8. A boat has to cross a river. It crosses the river by making an angle of 60 degrees with the bank of the river due to the stream of the river, and travels a distance of 600 meters to reach another side of the river. So what is the width of the river? Okay, first let us draw the diagram for this one. A boat has to cross a river. Okay, so there is a river. I'll take the figure like this, diagram. So there is a river like this. Okay, so from one point it's going to cross the river. What happened? Due to the stream of the river, it's traveled with making of angle 60 degrees. Okay, so river ni ఈ పాయింట్ నుంచి అదర్ ఎండ్ పాయింట్కి క్రాస్ చేయడానికి ఆ బోట్కి, సో స్ట్రీమ్ వాటర్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమైందంటే ఇట్స్ ట్రావెల్డ్ విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ 60 degrees ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్ అనుకుంటే సర్ఫేస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో టేక్ ఏ లైన్ ప్యారలల్. ఓకే, ఇలా ఈ 60 degrees యాంగిల్ చేసుకుంటూ ఇలా వెళ్ళింది. It reached the other end of the river. Okay, so with the bank of the river, it made 60 degrees of angle because of water river stream. So water force valla emaindante it's traveled to the other end point with 60 degrees of angle. Then the river traveled 600 meters. So from here to here end point, it traveled 600 meters traveled 600 meters to reach the other end of the river. So what is the width of the river? So this is, if you take it is the length of the river. You take this the length of the river. This is called the width of the river. Okay, దీన్ని మనం width గా తీసుకోవచ్చు. So then we join the end points like this. I will join it. Yes, I got a right triangle, right? So I will draw cleanly. Okay, so see here, this is the ground, bank of the river. From this point నుంచి 60 degrees angle. So another point ki, end point ki, it traveled with 60 degrees of angle. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందంటే 600 meters ట్రావెల్ చేసింది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తుంది. వి గెట్ ఏ రైట్ ట్రయాంగిల్. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అండర్స్టూడ్? సో దీన్ని మనం లెంగ్త్ అనుకుంటే దీన్ని మనం బ్రెడ్త్ అంటాం. బ్రెడ్త్ ఈజ్ విడ్త్ అనుకుంటే, సో ఈ విడ్త్ ఎంత ట్రావెల్ చేసింది, విడ్త్ ఎంత కవర్ చేసింది అనేది మనం కనుక్కుంటున్నారు. సో ఫర్ దిస్ వన్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద 60 degrees, width we don't know, we have to find out some x I will take. It is length. We no need to find out the length. If you want, you can find out the length also, no problem. Okay, so width. So this is called the opposite side to the triangle. So with respect to the angle position, and this is called opposite of right angle. That's why it is called hypotenuse. So opposite to hypotenuse ratio is called sine ratio. Let us take opposite to hypotenuse. So what is sine ratio? Sine of 60 degrees is equal to మనకి opposite by hypotenuse. Sin 60 is root 3 by 2. Opposite value how much? Width, that is x meters. By hypotenuse is how much? 600 meters. Means the distance covered by the boat, that is 600 meters.
Okay, next let us take the product, cross product. 2x equal to 600 meters into root 3. Then x equal to 600 meters root 3 by 2. 2 ones are 2 300s are. So x equal to 300 root 3 meters. So the width, therefore width of the river, therefore width of the river is equal to 300 root 3 meters. Suppose length adigaru, this distance. So what is the distance? It is from here, this point is starting point to the ending point which we have to consider in the bank of the river, means the distance is called length. So you can take the adjacent to hypotenuse. Cos 60, 1 by 2 is equal to. So what comes if you want to find the length? What we can say? Adjacent to hypotenuse. So that is nothing but cos 60 degrees. Cos 60 is equal to what is? It is length, right? And this is 600. Hypotenuse is 600. So it is 1 by 2. Cos 60 is 1 by 2. 1 by 2 is equal to L by 600. So take the cross product. L is equal to 600 by 2. 2 ones are 300. So the distance is from here to here, distance is 300 meters. But they asked width. Width is 300 root 3 meters. 300 root 3 meters. I hope you understood. Question number 9. An observer of height 1.8 meters is 13.2 meters away from the palm tree. The angle of elevation of the top of the tree from his eyes is 45 degrees. What is the height of the palm tree? Okay. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో మనకు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ద పర్సన్ హైట్ వాజ్ నెగ్లిజిబుల్, బట్ ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ కన్సిడర్డ్ అనమాట. ఓకే, ఆ పర్సన్ ఎంత హైట్ ఉన్నాడో కూడా ఇచ్చారు. ఎంత ఇచ్చారు? 1 పర్సన్ ఇస్ దేర్ 1.8 meters హైట్ ఉన్నాడు. సో హైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ 1.8 meters ఉంది. దెన్ వాట్ హీ డిడ్? సో హీ ఈస్ 13.2 meters అవే ఫ్రమ్ ద పామ్ ట్రీ. సో ఇక్కడ ఒక పామ్ ట్రీ ఉందనుకుందాం. This is the palm tree on the ground. This is both are on the ground. Okay, so both are vertical, means on the ground, both are perpendiculars, right? So these all are perpendiculars, right? Perpendicular and parallel to each other. These two lines are parallel to, means person and the building are parallel. Okay, so the angle of elevation of the top of the tree from his eyes, అంటే the person eyes positions ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ది palm tree, అంటే ఈ పొజిషన్కి he has observed the top of this one. Okay, like this. Actually the distance ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? పర్సన్ టు this is 13.2 meters ఇచ్చాడు, right? Now from eyes position to top of the palm tree is, this is a line of sight, right? Next ఏమంటున్నాడు? ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పామ్ ట్రీ అంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ సీ మనకు ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ కావాలి, బట్ ఇక్కడ ట్రయాంగిలే లేదు, రైట్? మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఏ ప్యారలల్ లైన్, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్, వర్టికల్ ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రౌండ్కి దే బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ కాబట్టి, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్ వీ విల్ డ్రా ఎ లైన్ ప్యారలల్ టు హారిజాంటలీ. ఈ విధంగా మనకు లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇలాగ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఇట్ కెన్ బి డాటెడ్ లైన్ ఆర్ ద స్ట్రైట్ లైన్, సో విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు దిస్ వన్. సో మనకి ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది? రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అయింది. ద రెక్టాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? అంటే ఇది మనకి ఎంత ఉంటుంది? 13.2 meters ఉంటుంది. ఓకే, 13.2 meters. Palm tree from his eyes position to palm tree is, so 13 point. Actually total height మనం ఇక్కడ మనం ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రయాంగిల్ హెచ్ తీసుకుందాం, హెచ్ మీటర్స్ తీసుకుందాం. సో ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్, సో పర్సన్ హైట్ ఉంది కదా, ఈ పర్సన్ హైట్ 1.8 అంటే ఇక్కడ కూడా 1.8 ఉంటుంది, రైట్? బికాస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ 1.8. సో ది టోటల్ హైట్ ఏమవుతుంది? హెచ్ ప్లస్ 18 వస్తుంది. హెచ్ ప్లస్ 1.8 meters అవుతుంది. 1.8 meters అవుతుంది. మనం దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. సో ఇక్కడ నుంచి ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ చేశాడు అతను? సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇస్ 45 degrees అంట. 45 degrees. Now let us take the triangle separately and find out. 45 degrees. This is H. This is 13.2 meters. Right? So for the, this is 90 degrees, right? So 45 degrees ki, this is opposite, this is adjacent. So what is the relation between opposite and adjacent? Opposite to adjacent relation is tan theta. So the angle made by the figure is 45 degrees, right? Tan 45 is 1. 1 is equal to, what is the opposite? H. What is the adjacent? 13.2 meters. Take the cross product by assuming one denominator. Okay, H is equal to 13.2 meters, right?
This is 13.2 meters వచ్చేసింది. But total height, they are asking height of the palm tree. So height of the palm tree is equal to h plus 1.8 height. So certain height of the palm tree. So and the remaining part is which is equal to the height of the person. Palm tree lo ee part is equal to the height of the person. That's why. So h plus 1.8. So h మనకి ఎంత వచ్చింది 13.2 plus 1.8. 1.8. So మనకి ఏమవుతుంది 15.0 meters. Therefore height of the palm tree is height is equal to 15 meters. This it. Easy, huh? So diagram is very important. Okay, whenever person height, building height ఇచ్చారంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఒక రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు సో మనం ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, షార్ట్ వర్టికల్ హైట్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఒక ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేస్తే మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ట్రయాంగిల్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో తర్వాత మనకి రిమైనింగ్ టోటల్ హైట్ అన్నప్పుడు సో పర్సన్ హైట్ కానీ బిల్డింగ్ హైట్ కానీ సో ప్లస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ హైట్ తీసుకుంటే టోటల్ హైట్ వస్తుంది. ఓకే, I hope you understood. Let's see the question number 10. In the adjacent figure, AC equal to 6 centimeters, AB equals to 5 centimeters, and angle BAC is equal to 30 degrees. Find the area of a triangle. Okay, let us take the diagram. So triangle ABC is given. ABC is given. So in this one, AC is 6 centimeters. AB is 5 centimeters. Angle BAC is 30 degrees. And asking to find the area of this triangle. Area of this triangle they are asking to find out. See here, area of a triangle means generally we know that one area is equal to half into base into height. That is for right triangle, right angle triangle. But there is no right angle here. They did not mention whether they are right angles or not. Okay, so that's why one angle is given 30 degrees. The remaining angles we don't know and no information also. At the time what we are going to do, I am going to take a perpendicular. ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేద్దాం దీనికి. ఓకే, ఫ్రమ్ వర్టెక్స్ బి నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకున్నాం. BD is the perpendicular to AC అనేసి. So first let us write the given. AB is equal to 5 centimeters, AC equal to 6 centimeters, and angle BAC is equal to 30 degrees. అది given information. అయితే మనం ఏం చేసాం, we have constructed one perpendicular because in a right triangle we need right angle. So there is no right angle. So that's why we have constructed one perpendicular. So then what we got? So these two triangles are right triangles now. So suppose let BD is perpendicular to AC on this one. Okay, na? So area of a triangle is what? Area of a triangle is equal to half into base into height. దీన్ని బేస్ తీసుకుంటే ఇది హైట్, పర్పెండిక్యులర్ని మనం హైట్ అంటాం. సో హైట్ మెజర్మెంట్ తెలిస్తే మనకి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ. బట్ మనకు హైట్ మెజర్మెంట్ తెలియదు. సో బట్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు. త్రూ ద యాంగిల్ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద BD లెంగ్త్, హైట్ లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు హైట్ లెంగ్త్ అంటే, how can we find out the height value means let us take any one of this triangle. Okay, here measurement is given, that's why I will take triangle, right triangle, right, BAD. It is 5 centimeters is given. Here 30 degrees is there. I want to find out this H value, height, BD line. So I'll make the relation between these two. For 30 degrees this is called opposite side, this is called hypotenuse since it is opposite to right angle. Now I'll make the relation between. So opposite to hypotenuse is nothing but sine ratio. Sine 30 degrees is equal to sine 30. Sine 30 means 1 by 2 is equal to opposite is what? H. By hypotenuse is 5. Let us take the cross product. H equal to H is equal to what? 2H equal to 5. H is equal to 5 by 2 is equal to 2.5 meters. 2.5 meters, right? So next, so height we got it, that is 2.5 meters. H is equal to 2.5 meters. Now here also 2.5 meters I have mentioned. Now we know area of a triangle is half into base into height. So half into base is what here? AC. AC length is 6 meters. AC into height is BD. So BD. So that is half into AC length is 6 meters into BD length is 2.5 meters. Right? Let us take the cancellation. 2 1s are, 2 3s are.
right? So take the product. 2 3s are 15, 3 2s are 15, 3 2s are 6 plus 1, 7. 7.5 meter square, centimeter square, meter square. Area, na? That's why it will be. Okay, this is the required answer. Okay, I hope you understood the solution. So thank you for watching, and please follow me, and please like, share and subscribe my channel. So with your support I can do more and more videos related to education. Okay friends, please, thank you for watching.